Okay, good afternoon. Those who have joined. Acha, there are two options. One is if you are studying, I hope everybody will appear this written exam, semester exam, written exam, right? All of you will join. All of you will give the semester exam. Yes, ma'am. Please Yes, do ma'am. that. সবাই ম্যাম পরীক্ষা দিস ভালো করে ম্যাম দিস বলছি যে ম্যাম দুজন তিনজন আছে আমাদের থেকে যারা জুলাইতে এক্সাম দেবে বলছে। because they are very stupid. দেখ আমি তো তোরা তো এতদিন আমাকে চিনে গেছিস যে আমি ভীষণ মানে উইদাউট সুগার কোটিং কথা বলি I think you have understood me that I always speak the truth. I never say anything with sugarcoating. So I said those who will be giving the exam in July, they are very stupid. They don't have any future planning of their life. They don't have any planning of their life. কি যে যারা পরীক্ষাটা ঝুলিয়ে রাখে না তাদের লাইফে কোনো প্ল্যান নেই মানে কোনো তাদের কোনো they don't have any aspiration বড় হওয়ার ইচ্ছে ভালো হওয়ার ইচ্ছে বেশি কিছু করার ইচ্ছে টু গো বিয়ন্ড এই অ্যাসপিরেশন তাদের নেই তারা ভয় পাচ্ছে যদি খারাপ হয়ে যায় very bad anyways my advice is for majority of the people you should give exam you are getting enough time to prepare এর থেকে বেশি সেমিস্টার সিস্টেমে তোরা তো অনার্স পরীক্ষা দিচ্ছিস না যে পুরো এক বছরের পড়ার উপর পরীক্ষা you are giving semester exam এর থেকে বেশি টাইম সেমিস্টার এক্সামে কেউ পায় না so you are getting enough time to prepare yourself to give the exam all of you should give the exam properly so that you are getting your desired marks that is my advice Achha. Secondly there are two options one is like if you are studying if you have any specific question I can discuss on that or what I have decided ki module 4 was the last module which was completed maybe it was completed in a little bit hurry so I can discuss certain topics from module 4 so should I go with that discussing certain topics from module 4 or you will or additionally also you can ask me question there's no point I mean there's no harm in it but so should I start with module 4 কিছু কিছু topic হ্যাঁ ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। okay thank you so module 4 is basically dealing with application of biotechnology for environmental protection. Because when we are talking about green biotechnology, it's very sad that I mean, I cannot come in video mode because of some problem in the laptop. So, anyways, so basically, when we're talking about green biotechnology, it's basically whenever you are studying anything, understand it logically. When we are talking about green biotechnology, মানে ব্যাপারটা কি? It's green source. One is একদম verbatim quote unquote meaning green মানে it's from plants or photosynthetic organism. It's involving plants or involving photosynthetic organism. Another connotation of the word green is non-polluting, environment friendly. So both applies in this case. Protection of environment through application of green technology. So that actually module 4. So accordingly, the topics of module 4 are also like that. Like we have discussed what should I say application of biotechnology in agriculture. Green biotechnology is primarily application of biotechnology in agriculture. We have discussed this high yielding varieties, hybrid varieties, by gene manipulation, introducing new gene to the to existing to an existing plant. We are introducing a new gene to develop certain desired features in a plant. So there are certain good things definitely when we are doing these for a purpose, right? So there are certain definitely good things involved, but we have also discussed there are certain what we have also discussed apart from certain benefits of this gene manipulation practice. What else we have discussed in this? Please tell.
that there are certain adverse effects also. Yes or no? Yes, ma'am. Rajoshi will speak about on his behalf, not always on the behalf of the section. Others' understanding is their own understanding. So please tell me, others. Yes, ma'am. Shivangi, are you there? Those who are logged in just for the Yes, sake ma'am. of logging in, please leave. In any case, this is a sort of remedial class. So those who are logged in just for the sake of logging in, please leave. Please feel free to leave. Shivangi, whatever I said, is it understandable? Is it right statement? Yes, ma'am. Debanjana? Debanjana Ma'am. Mahatma. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What are the adverse effects or what are the problems with maybe application of gene manipulation or application of biotechnology in agriculture? We have discussed what are the adverse effects, probable adverse effects. Adverse impact কি হতে পারে বৈশাখী? Agriculture, gene manipulation in agriculture may result in some undesirable yield. Some harmful mutations can also occur, and it can also. Okay, fine. That's but definitely when we are introducing a new gene for the specific desired trait, mutation হতেই পারে. No one can say no mutation will happen. But apart from that, Sonmitro, Ma'am, it can lead to ecological disasters or decrease in animal welfare. like you are. If I'm not asking this question to a class 10 student, I'm asking this question to BTech biotechnology student. So this is very gross answer. There were points. I clearly remember the points. Let me start from there. You are not studying? Tell me the truth. Or you are till not in module 4. Which one is right? Hmm? ম্যাম সব একসাথে রিভিশন হচ্ছে তো, সো লাইক এখন এই পার্ট ওয়াইজ করা হচ্ছে, মানে একসঙ্গে রিভিশন করতে গেলে অন্য সাবজেক্ট পেছনে পড়ে যাচ্ছে, এরকম ব্যালেন্স রেখে সব হচ্ছে। হায় ভগবান, এটা শেয়ার কেন হচ্ছে না বুঝতে পারছি না। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম ইন ইটস লাইফ? আচ্ছা, আমি লগ অফ করে গিয়ে লগ ইন করছি। হ্যাঁ, আমি শেয়ার করলাম, আমি লিভ করে আবার জয়েন করছি। হ্যাঁ, আর শেয়ার করলাম, Okay, শেয়ার হলো না। হ্যাভিং দ্য সেম প্রবলেম। ঠিক আছে, দেখছি, দাঁড়া। শেয়ার করা যাচ্ছে না তো, তো লাগে না।
আমি এটা রিজয়েন করছি, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম।
I don't know why it is not getting shared. I'm very pissed off. কি হচ্ছে ম্যাম, কি দেখাচ্ছে? শেয়ার হচ্ছে না, কিছু দেখাচ্ছে না। আমি জাস্ট শেয়ার করেছি, নাথিং, নো রেজাল্ট। ম্যাম গ্লিচ হতে পারে। ভীষণ বিরক্ত লাগে আমার। আমার না ওই জন্য আই অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট লাইক টেকনোলজি। আমার কাছে ফিজিক্যাল ক্লাসের কোনো সাবস্টিটিউট নেই। এখন তোরা তো ভীষণ ওস্তাদ, তোরা তো আসবি না। তো ইন এনি কেস আমি পয়েন্টগুলো রিড আউট করে এক্সপ্লেন করছি বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার অপশন। আমার ভীষণ ইরিটেটেড লাগছে এখন, প্রচন্ড রাগ হচ্ছে আমার। সো হোয়াট আই এম ডুইং ইজ আই এম জাস্ট রিডিং আউট দ্য পয়েন্টস অ্যান্ড এক্সপ্লেনিং, বিকজ এটা আমি আগেও ডিসকাস করেছি। একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আচ্ছা একটা কাজ করতে পারি, one thing only I can do is someone from you if you can share, because this is module 4 is already shared with you. সেটা কি পারবি? otherwise I will just go এখানে, or I can tell you যদি শেয়ার না করিস I can tell you the slide and you can just open the slide in your desktop and I can explain you. সেটা কি পসিবল? নট পসিবল বিকজ ইউ হ্যাভ লগড ইন ফ্রম your মোবাইল ফোনস মেবি, তাই তো? ম্যাম কেউ একজন শেয়ার করে নিতে দেখুন। হ্যাঁ ম্যাম দেখছি ম্যাম, এক সেকেন্ড। একটা দুটো জিনিস আমি একটু ডিসকাস করতে চাইছিলাম, কিন্তু আমি জানি না টেকনোলজি সেটা আমাকে অ্যালাউ করছে না, বিরক্ত লাগছে আমার। কি হয়েছে আমি জানি না, গুগল থেকে করা যাচ্ছে না কেন। ম্যাম আমি শেয়ার করব? হ্যাঁ হ্যাঁ, অফকোর্স। ওকে। বিরক্ত লাগছে। Yes, go to that page, slide, where the disadvantages are there. Next slide. Next, this one, I think. Next 7, I think the 7 disadvantages. Genetically modified crops have some adverse effect. One is that the adverse effect can be on human health, like yes, of course, allergic reaction is one major, because when you are taking a genetically modified crop, so it is something new to the system. So anything you are taking, anything new you are taking, there's a possibility of showing allergic reactions. Sometimes resistance, it develops antibiotic resistance, or gene mutation is very, very rare case. But majorly we are discussing here with respect to environment. So there are a lot of effects on soil, on the organisms in the soil, like reduced nutrition. একটা লিংক, বিটি কটন স্লাইডে একটা লিংক দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আমি পরেরটাতে যাচ্ছি, রিডিউস নিউট্রিশনটা আরো বুঝতে পারবি। হ্যাঁ, রিডিউস, তারপরে স্লাইডটা যা, তারপর স্লাইডটা যা। হ্যাঁ, এটাতে দেখ রিডিউসড ইন দ্য কনটেক্সট অফ রিডিউসড নিউট্রিশন। এখানে দেখ লং টার্ম বিটি কটন, বিটি কটন ইজ আ জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভ্যারাইটি। লং টার্ম বিটি কটন যদি আমরা ইউজ করি, হোয়াট আর দ্য ইস্যুস? এখানে দেখ ফার্টিলাইজার vis-a-vis প্রোডাকশন দেখেছি, ইল্ড, ফার্টিলাইজার vis-a-vis ইল্ড। তো the red one is fertilizer and the black one is yield. Red dotted line is fertilizer and the black solid line is yield. So somewhere up to a certain time, maybe 2008, 7, 8, the yield was much more than the fertilizer requirement. So output was more than input, we can say, in terms of output input. But after certain period of time, 2010 is the break even sort of. After 2010, with output, input is increasing, and in 2012-13, the input is more than the output. So why so much of fertilizer requirement? Because the soil is gradually losing its own cycle, own natural systems. এখন soil natural cycle is dependent on microbes. So
long-term use of genetically modified crops are having, এটা থেকে খুব clear, are having some adverse effect on the microorganisms, consortium of microorganism in the soil itself. Because of that, the nutrition level of the soil is getting reduced, because of which excess requirement of fertilizer. Okay. So is it understandable? Adverse impact in terms of reduced fertility of the soil. হ্যাঁ ম্যাম। বুঝতে পেরেছিস সবাই? Yes, ma'am. আচ্ছা, go to that's slide number 7. Toxicity of the soil. Yes, it can, GM crops can develop toxicity in the soil, but it develops directly, maybe directly it cannot develop toxicity in the soil. It can develop indirectly by reducing some beneficial organisms, by increasing some pathogenic organisms. That way it can increase the toxin in the soil. Also, like if you're talking about BT cotton is a genetic modification so that the plant itself can generate that pesticide property, insect killing property plant itself is developing. Because of that, it might happen after a few years. It will not happen just like that. After a few years, the plant might develop the insects might develop resistance to that whatever toxins. So there is a possibility that the pest is developing resistance to toxin. My pest is an insect. It can also alter its system to develop resistance to that protein. Protein toxin ta itself is a protein. So protein ta against a resistance, it can develop a specific antibody against that protein, so that it can block that protein, if we consider in terms of antigen antibody reaction. So that way it can, or sometimes plants exudes some chemicals that might create soil toxicity. So of course these are not the immediate effect. This will definitely, all these points definitely will take some time to have effect on the soil, but these are the problems with the environment in terms of soil. But one point we discussed that day, like if a genetically modified, like if we are talking about this BT cotton, the cotton plant having the toxin itself. So if that cotton plant is taken by, cotton leaf gulo, if these leaves are taken by any other, like any cattle, grazing animal, will there be any effect on those grazing animals, toxic effect on those grazing animals? Or will there be any toxic effect on the, maybe this plant, these leaves are falling on this soil. Will there be any toxic effect on the soil from these leaves? Or will there be any effect on the grazing animals? Grazing animals a toxicity hobe. Will there be any toxicity in the grazing animals, those who are feeding on the leaves of this BT cotton plant? No, ma'am. হবে না। Do all of you agree that there won't be any effect? Agree, ma'am. All of you, Boichaki, Priti? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why, Srishti, why not? Srishti? Srishti? Are you there? Say yes or no. If you know, tell. If you do not know, say I do not know.
Anirban? Anirban, are you there? অনির্বাণ, আর ইউ দেয়ার? প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই খুব মুশকিল। সন্মিত্র, হু ক্যান টেল? নট রাজর্ষি। Yes, ma'am. Why not? There won't be any effect on the cattle of raising animals. I said, why not? I actually asked Srishti, but Ma'am, because the vectors are specific and they do not affect vectors are animals or specific. I mean the GM crops are specific towards the plants. GM crops are specific to the answer. You are near to the answer, but if you please do not write this kind of answer. Am I audible? Who is saying something? Ma'am, am I audible? No. Absolutely not. It's basically these toxins, these proteins are very specific. These proteins are very specific. These proteins will be toxic only in some specific insects, not for every other organism. Clear? Yes, ma'am. আচ্ছা, একটু ওই স্লাইডগুলো ক্রস করে যাও। ম্যাম, হ্যাঁ, এটা আপনার এই পয়েন্ট আপনি বললেন যে স্পেসিফিক না, তাহলে এই যেগুলো অনেক আছে জেনেটিক্যালি মডিফাইড না স্পেসিফিক না, এটার ক্ষেত্রে আই সেড স্পেসিফিক। হ্যাঁ, মানে স্পেসিফিক বলে অ্যানিমেলের এফেক্ট হয় না, কারণ অ্যানিমেলের জিনের সাথে আপনার স্পেসিফিকেশন লাগছে না, সেই জন্য শুধু very specific to particular organism, particular insect, particular group of হ্যাঁ। insect. হ্যাঁ। এবার লাইক এই জিনিসটা তো লাইক খুব চলে নেন, অনেক সায়েন্টিস্টরা বলে যে অনেক যেগুলো জেনেটিক্যাল মডিফাইড ফুডস হয় সেগুলো মানে হেলদি না, তাহলে সেটা কেন? তাহলে অবভিয়াসলি কোনো না না, জেনেটিক্যাল হেলদি না মানে দেখো, ওগুলো সবসময় সবাই খুব যে জেনে বলে তা নয়। হেলদি না কথাটা অ্যাবসলিউটলি ভেগ। হেলদি না মানেটা কি? যখনই জাস্ট থিঙ্ক whenever any genetic modification is done, we are approaching for any kind of genetic modification. আমি না ক্লাস নিচ্ছি, হ্যাঁ একটু পরে কথা বলছি। Whenever we are doing any kind of genetic modification, there must be some purpose. Genetic modification তো খুব extensively use করা যেত. Why it is not used that extensively? Because of certain other adverse things. So healthy na is not the right answer. If it is unhealthy, then what is the problem? তো একটা তো ধর কথার কথা বলছি, এটা বিটি কটনটা ছেড়ে দে, it is for a different purpose. If we talk about golden rice, that was for a specific purpose. If we think about green revolution, high yielding variety, hybrid, high yielding varieties of cereals, that was for a specific purpose. At that point of time, India was suffering from food crisis, so the high yielding variety was a purpose. তাহলে ওখানে হেলদি না কথাটা রাজশ্রী ইজ নট রাইট। ওখানে প্রবলেম ছিল, ইট ওয়াজ নট হেলদি না, ওয়াজ নট দ্য রাইট ওয়ার্ড। ইট হ্যাড সার্টেন প্রবলেমস, বিকজ অফ দ্যাট it has certain problems, because of that it was not, কি বলবো, it could not sustain, you can say, সেই সময় that was right. At that point of time যখন ওটা it was invented, say high yielding variety যেটা নিয়ে green revolution হয়েছিল, at that point of time it was very very perfect, right? But later on it was found যে ওই it is serving, gene manipulation করলে তো একটা specific purpose serve হয়, তো it is serving that purpose, কিন্তু তার সাথে ancillary associated there are a lot of issues which are not congenial for maybe the plant, for the environment, for other organisms in the environment, for other plants. অনেকের প্রবলেম করছি। সো ইফ উই ডু আ কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস, যদি আমি একটা ব্যালেন্স নিয়ে ওজন করি যে আই হ্যাভ ডান দিস থিং হুইচ ইজ গুড, বাট দেয়ার আর সো মেনি অ্যাডভার্স থিংস, সেই ওজনে কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিসে আমার কস্ট, ইফ ইট ইজ, আই এম নট টকিং কস্ট ইন টার্মস অফ মানি পার সে, আই এম টকিং কস্ট ইন টার্মস অফ আদার
negative effects, right? So if the costs are more than the benefits, then we say it is not. Then we can maybe that is the expression of not healthy. Did you get my point, Rajoshi? হ্যাঁ ম্যাম। তো প্রত্যেকটা পিছনে there must be certain specific thing. এমনি এমনি তো মজা করার জন্য কেউ জেনেটিক মডিফিকেশন করেনি, কোনো পারপাসেই করেছে, বিকজ মডিফিকেশন ইজ নট অ্যান ইজি জব, তাই না? আইডেন্টিফাইং দ্য স্পেসিফিক সিকোয়েন্স, সেইটাকে কি করে, So identifying that specific sequence, inserting that sequence in an organism through process টা